Fanya wawe wakubwa ili Wakenya waone sura zao vyema. Ndio hao wadau wameingia kwa show, wamefika. Asante kwa kujaja show. Karibuni sana wapenzi wa Mutembei TV na nyote ambao mnatazama. This is your show. This is your online number 1 show. Fanya vipi? Share hii video, share and like kwa YouTube. Fanya ile kitu. Asante sana. Samuel Katu, habari ya jioni? Mzuri. Umeshindaje leo kaka? Halo, nakusikia. Sana, tuko Butere. Uko Butere bali ya uko bado ni Ingo, sio? Uko ni Ingo. Leo rais alikuwa maeneo ya kwenyu. Rais alikuwa huko, lakini sasa Butere mbali kidogo na penye alikuwa. Alikuwa ametembea na uongo wake. Unajua jamaa muongo kweli kweli huyo. Iko kama mwenye alienda kwa shule ya kupewa uongo, kudanganya wa Kenya, kila akipata nafasi ni uongo peke yake. Sasa ameahidi vitu mingi zenye atendi. Okay. Hapo unamuona anasema atakomesha maandamano. Kuna njia mbili peke yake yenye anaweza komesha. 1, afungue sava. 2, arudishe maisha, bidhaa ya maisha chini. Hapo sasa akitueleza atasimamisha maandamano, hapa tunaelewa. Kama hatumii hiyo, atueleza anataka kuua baba. Na hata akipiga baba risasi hatakuwa ameua mpango zake. Sisi tuko tena, baba akiwa mbele, sisi ndio tunamwambia aende aseme maneno yetu. Sisi tunaweka maneno yetu ndani ya baba, alafu baba anaenda kusema. That is what we are doing. Sasa Ruto anadhani ati baba ameamuka tu. Na Ruto anacheza. Ruto hako kwa mchezo. Itafika wakati tutaambia baba, hata ukituambia tusimame hatusimami. Unajua baba ndio break yetu. Akiona tunataka kuenda mbio anashika break. Anasema vijana poa kwanza. Break inashika. Na kuna siku atakasirika. Na anawachilia break na anawacha kabisa. Hakuna full stop. Atashangaa hapo, yeye ndiye atajua haji. Yeye ndiye atakuja kujua haji. Akitaka vizuri arudi chini, asikie chenye wananchi wanataka. Aliwekwa hapa afanye yenye sisi tunataka, sio chenye yeye anataka. Hapo ndio sasa tunakosana na yeye. Akiwa anaweza fanya chenye wananchi wanataka ataenjoy, lakini akianza kujipiga kifua, tuliona wengi walijipiga kifua. Na hata sasa hiyo naona hata yake vile iko. Rais mzima ameenda kukonda kitu ndio nabaki peke yake. Na hiyo kitu nitakana kuingia mwili na kuja peke yake. Wewe hivi muangalia jamaa hiyo kama amepiga shida, dunia amechoka bwana. Labda bei ya unge inamkimbisha mbio. Na lazima atairudisha chini. Kama yeye rudisha chini, lazima atatoka kwa hiyo state house. Kuna makosa anafanya, anaanza kusumbua retired president wetu Uhuru Kenyatta. Hapo ndio mistake anafanya. In fact Uhuru akichezewa, that guy is strong man. Wewe unaona that guy during corona alituliza mshahara almost 1 year, tulikuwa tumekaa nyumbani. Nothing was happening. Mtu akicheza na huyo jamaa kwanza tena hapa ndio penye anaenda anashika sasa wembe mkali hapo. Na hiyo wembe imenyamaza tu, siku itamukata. Hapo ndio anakosea. Samuel Katu anawasha moto kwa show. Lakini pia wewe nieleze hapo kwa comment, ni nani atajua hajui? Samuel anasema kwamba Raila Odinga atamuonyesha Ruto, yeye ndio atajua hajui. Nakwambia kitaumana Tuesday. Wewe umejiandaa vipi Mkenya? Nieleze hapo kwa comment. Zaidi ya yote jiunge nami kwa show, jiunge na Samuel, jiunge na Anderson Natse ambaye pia tayari wameingia kwa show. Namuona pia hapa Vinci Nurville ashaingia kwa show. Kuingia kwa show ni vipi? Unaingia kupitia hiyo link ambayo unatumiwa na Mutembei TV, Mutembei YouTube. Hivyo unajikuta kwa show. Samuel, endelea. Niachie wengine yangu na nitarudi. Haya, sawa. Anderson Natse, vipi habari ya saizi? Halo. Anderson, washa mic yako ili nikusikie. Haya, sawa. Anderson
Habari ya saizi? Anonge kimadanga wachi. Guza tu mara moja itakuwa sawa, Anderson. Okay. Nano? Kabla Anderson aguze mic yake, ninaona watu hapa kwa comment wanatuma ujumbe mbio mbio. Zidi kutuma ujumbe wako. Watu wanasema hivi, twende maandamano is a must. UDA udanganyifu. Is story KE. We hiyo ni Lari anasema UDA ni chama cha udanganyifu. Alfred Mjape ako ndani, karibu sana Alfred. Namuona Dennis Nyakwama ako ndani, karibu sana. Steven Okoth ako ndani, Nancy Hambo ako ndani. Dennis Odhiambo, habari ya leo. Jared Ndari uko ndani. Aha. Engineer vipi, umeshinda aje? Habari ya Kericho? Umeshinda poa salama sana bwana. Kericho kuko vipi? Labda wewe hapo. Poa sana. Mimi niko salama, mzima kabisa. Leo rais alikuwa karibu na si karibu, alikuwa Ingo. Naona alienda kutembelea watu wa huko. Raundi atadeal na Raila Odinga maana atajua hajui. In fact amesema enough is enough. Maoni yako ni yapi kaka? Ni nani ambaye atadeal na mwingine come Tuesday? Kwani yeye ni nani? Nani sasa? No retreat, no surrender. No retreat, no surrender. Aha. Hatuserendi, hiyo Tuesday tutaonana na yeye. Mundu kumundu. Situtishe hiyo kitu kidogo anasema itutishi sisi. Unajua hii Kenya ni kubwa kuliko hata yeye mwenyewe. Pia tunamshukuru, tunaona anapea watu 1, 2, 3 kazi ambao alisema serikali ni ya maasla, naona wadozi ndio wanapata kazi. Lakini sasa wewe una expect Asra awe KDF bwana mkubwa wa majeshi, itakuaje bwana? Lazima uenda go training. Si kuna wale maasla wametrain huko ndani. Jamaa usikue hivyo bwana. Kuna vitu zingine tu ni obvious. Huwezi pea tu mtu mwingine tu awaye yote kazi serious kama hiyo. Unajua? Turudi kwa mada. Raila ameambiwa afanye kujo aone. Alete shida juu ya jui. Wewe unaona kama Ruto ni kubluff ama anamuenjoy tu? Tuesday itakuwa kama kawaida, maandamano itatii. Ruto anajaribu kutisha Raila asiende maandamano. Hakuna kitu Ruto anaweza fanyia Raila Odinga. Hiyo ni story. Aha. Na hiyo story inafaa wachana nayo. Hapo nyuma walisema nini? Tutadeal na wewe ukienda maandamano. So hata akisema enough is enough. Yeye ndio tunamwambia enough is enough, ametucheza ya kutosha. Kununua viongozi kama kuku. Sasa yeye ndio tunamwambia enough is enough. Maandamano lazima iendelee mbele kwa sababu hata yeye mwenyewe ameanza kukua kiongozi hiyo maandamano ikiendelea. So hiyo hakuna siku hiyo maandamano itawaisha hii nchi. Hata Raila awache astaafu kwa siasa aende nyumbani, hiyo maandamano itaendelea. So asitutishe na hiyo hatuogopi kitu sisi. Sawa. Wacha tutaona Tuesday si mbali, ni siku tu mbili tutajua nani kati yao ndiye man of the match. Lakini zaidi ya yote wacha niongee na nani hapa. Anderson, naona umewasha mic. Habari ya sasa Anderson? Niko poa. Aha, uko wapi kaka? Niko Rongai. Alikuwa jana Rongai na aliongea tu maneno ambayo ameongea leo. Akasema enough is enough. Round hii Raila Odinga atajua hajui. Round hii Raila Odinga itabidi ametii. Itabidi amejua yeye ndio commander in chief. Maoni yako ni yapi? Unaona ni nani atablafu wa kwanza? Jana amekuwa Rongai. Alafu leo ameenda kwetu leo kudanganya huko. Wewe ni mtu wa Ingo. Unajua Samuel tumemzoea. Aliambia watu wa UDA, sio sisi watu wa Azimio. Aliambia watu wa UDA in 100 days. Unga itakuwa 70 bob. Umeona hata wewe mwenyewe.
Mimi Haijaifanyika. sijui, labda niulize watu wa UDA. Watu wa UDA, watu wa Azimio wanauliza mumeona unga ya 70 bob. Endelea. Umeona unga ya 70 watuambie hapa. Ina minutes ngapi? Okay. Bado huyo mtu ni wa 6 months, 6 months. Mr. Promise, pia tutambue mtu kama huyo. Kwanza ukisema president ni president wa UDA. President wetu ni Raila Amolo Odinga. So anatisha Raila. Ati atajua juu. Yeye ndiye atajua. Kwanza amekonda, atajua juu. Hajakonda. Maandamano ya wiki tatu imemkondesha. Labda si maandamano, labda ni bei ya unga jinsi iko juu anashindwa kununua, ama unaona vipi? Ati anashindwa kununua ama ni maandamano tumemkondesha. Na bado ndio tumeanza sasa. Tulikuwa tu break, sasa tumerudi. Tuesday tuko. Tunataka tumpigie maandamano kama mwezi hivi. Zile pesa wanasema sijui wanapoteza sijui ni bilioni ngapi. Hao ndio watajua wajui. Lazima atatafuta Raila. Kama kuuza Raila. Huyu mtoto ni nani anaambia Raila atajua juu. So yeye hizo vitisho zake tumezoea. Anderson umeita rais mtoto. Sawa. Huyu ni mtoto kwa Raila. Huyu ni mtoto mdogo kwa Raila, mbali sana. Hata asijaribu kuambia Raila atajua juu. Okay. Kwani ako na miaka ngapi na Raila ako na miaka ngapi? Yeye atulie. Lakini hapo si umri. Yeye ndiye commander in chief, bro. Wa UDA. Hatukatai, si commander in chief wetu ni Raila. By the way, si hatutambuange Ruto. Lakini ana zana zote za vita, ana chochote. Tu ni kiongozi, ndio ni the people's president, but ha control majeshi, ha control polisi, hakuna mtu ana control. Ana control sisi. Na sisi ndio wengi. Ruto akikontrol hao majeshi, Raila ana control sisi wengi. Kwa hivyo Raila akisema holiday itakuwa. Okay. Na Ruto anangojea Kindiki aseme holiday. Kwa hivyo nani president? Raila. So sisi hatutambui mtu kama huyo. Kwa hivyo yeye angoje Tuesday atajua hajui. Tutaendelea baadaye. Kuna mtu atajua hajui. Maoni yako ni yeye ndiye atajua hajui. Namuona Nyaboke ametuma ujumbe, anasema Anderson, well spoken. Ruto will see fire from Raila. Okay. Don Sa uko ndani na kuona, namuona Patrick Masese ako ndani. Kilian Chondo, asante sana ndugu kwa ujumbe wako. Josephat Okoth na kuona kwa ujumbe wako na kushukuru sana. Na Patrick Masese ametuma ujumbe pia mwingine. Don Sa pia ametuma mwingine. Unaweza tuma ujumbe zaidi ya mara moja, tuma mara mingi. Toa maoni yako. Johana Karuiru, wewe pia yeye ametuma ujumbe. Na mnatuma ujumbe kali zinye zinakuwa tricky hata kusoma. John David unasema hivi, Baba Mackenzie na Ezekiel tutakutana ground Tuesday kwa demos. Okay. Wakenya ni wale. Bwana Maina, habari ya leo? Vipi kaka? Umeshindaje? Hope uko sawa. Niko fiti. Habari gani ndugu yangu na wenzangu wa Kenya wapenda amani? Naona kuna ndugu hapo anaitwa Anderson, kuna engineer, kuna ni Minora ama nani huyo? Nakwambia Kenya wana majina ngumu. Huyo anaitwa majina ngumu, lakini hiyo ndio diversity. Unasemanga we are very good, we are diverse. So tumekuwa sawa bwana speaker. Najua tunagojanga hii kipindi kama dawa ndio tukaweze kutoa point. Karibu sana kaka, nashukuru kwa wewe kuwa miongoni mwa wale ambao utufuata kila siku. Yes. Sasa unajua umeshaiona hii kipindi inaitangwa Smackdown ya WWE. Smackdown. Na najapenda jamaa moja anajiita hapo Roman Reigns. Yes, lakini mimi napenda ile ya zamani, ile ya ilikuwa kina Brock Lesnar na Undertaker. Sasa unajua siku hizo zetu, unajua nyinyi ni vijana wadogo, wakati unaona rais anachocha ni kama rais, mimi sijui ni advisor hana ama ni kuongoza hajui kuongoza, kwa sababu unapochocha wananchi ati sijui mtajua hamujui, sijui mtafanya nini, unajipiga kifua, mimi ni commander in chief, unatukumbusha
na kwamba wewe ni commander in chief. Ni kama hata ujui ama una hakika wewe ni commander in chief. Hizo vitu zinafanya tunangojea hii WWE. So kwa sababu wa Kenya wamechoka. Hii ni SmackDown. Hii ngoja nikwambie bro. Hii and I know the loser. The loser is a person who will lose revenue. The loser is a person who will lose the investors. And the loser is a person who will not be able to pay debt, service loans, and of course not give the countess. You ni nani? I am not describing anybody, but I know the loser because sioni mahali na yeye atakuja kuitishwa. Huyo ndio atajua hajui. Huyo ndio atajua ajui, my brother. It's only a fool who will think that because you are on the pedestal that you could use a stool that you can be there forever. Mimi sijawahi ona rais kama huyu kwa kusema ukweli. Because even when you are attacked, even when politics is becoming difficult, you should be reconciliatory. You should be a leader. But yeye ndiye anafanya hii wrestling inakuwa mzuri. So tunajua ya kwamba kwanza, let me tell you, hakuna kitu hata unajua wakati Raila alikuwa anaapishwa kama people's president wakati ya Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alikubali hiyo maneno ifanyike kwa sababu of his wisdom. Unajua akili ni nywele bana. Na akaona watu waje waapishe Raila na kusema tu ukweli, hata wangeenda State House na wampatie kiti legally hangekuwa president. So wangeenda wampatie kiti, wampatie sword, wampatie Biblia, kule Biblia, lakini jioni wafanye nini? Jioni waende nyumbani. So huu rais ni kama ako, I am thinking maybe there is some problem ako nayo inamsumbua. Personally, I think that is not the tone of a leader. He lacks in all areas. Because a leader who is looking forward for a battle with this subject, for example, his opposition, I think he lacks. Let me put it this way: you can imagine Marema akithreaten Ramaphosa. Akienda nini, alafu Ramaphosa anasema I'm the commander in chief. I'm the president. Utajua haujui. Utajua. It is like you being invited. It's actually hizi story alizianza jana. Hebu sikia, jana alisema in a different tone. Listen. This how ati wananidharau, ati wanasema ati mimi ni hivi hivi. Mutajua hamjui. Sio kama so this is how he began. He began it so well. Munanidharau, you know? Munanidharau, mnaniona mimi ni mtu hivi hivi. Mnaniona mimi na kiburi na madharau mtawacha. Sijui kama tunaelewana. Ati wananidharau, ati wanasema ati mimi ni hivi hivi. Mutajua hamjui. Sijui kama tunaelewana. Mimi ni mtu mungwana. I am ready to talk with fellow leaders. But if you are not ready to engage me in positive conversation, you want to cause chaos, you want to use blackmail, you want to use threats, my friends, you cannot threaten us. I want to tell you. Sijui kama tumekubaliana. Tunaelewana jameni? Tunaelewana? Mimi nauliza nyinyi watu wa Bomet, mnajua mahali saba iko? Watu wa Nairobi, watu wa Kisii, watu wa Kisumu, mnajua mahali saba iko? Nieleze hapo iko IBC. Kwani anauliza watu hawajui saba. Si saba iko IBC na nyingine Venezuela. Anyway, it is a sad situation. I never thought as Kenyans we are going to reach a point where we have a leader who is clueless and lacks vision. And lacks the magnanimity. He lacks magnanimity. He lacks that kuna kitu inaitangwa na kizungu being all round. Unajua being all round? That uko na kona zote as a leadership.
So he's not an all-round president. He is he has ego, just like, and he's been provoked. Raila is provoking him to get into the mud. Okay. And when he gets into the mud, this is what happens. And what happens in a country when it disintegrates to war and political instability. People do not blame the opposition leader. In fact, they do not even remember there's an opposition leader. Okay. The international community and the community of the world and the Commonwealth knows that in his presidency, he was unable to manage politics. He was unable to manage the economy, and he was unable to manage the social fabric. That is what people remember. So I pity him. From where I sit, I pity him. I think he has one of the worst advisors in history, and it comes without saying, because, my brother, let us take 5 or 4 or 3 ministers, for example. Let's take Nakumicha vis-a-vis Mutahi Gagwe. Let's take Kuria vis-a-vis Adan, the former Minister of Trade, and of course the head of Barclays Bank, who was there before. Let us also take Munya vis-a-vis the Intuli. So when you see a president making such mistakes, then you can understand the kind of a government he's leading. Okay. So nikopa nyumbani kunanyesha kidogo. But Mr. Chairman, it's a pity that we have such a leader who is ready to destroy the country in the name of being a commander-in-chief. So we wait to see what the commander-in-chief will do, because I don't understand the best. What can he do? Can he arrest Raila? Arresting Raila is a problem. Killing him is a bigger problem. I don't know what game plan he has. I think he has lost ideas. So he's just trying to threaten to see whether Kenyans can be intimidated. And as I usually say, it is difficult to be a Moi in this generation, because you can see how he is being. You can see the troll, how the internet is trolling him. So for me, I'm thinking, let him be a leader for once. Let him hide himself. Let him stop even going to commission these fake projects that are not non-existent, bitumen roads and stuff, and chicken houses and stuff like that. I think it's important for him to become a leader. If I were him, ningenyamaza na nitulie na nikubali watu wafanye maandamano. Wale wakifanya maandamano, what else can they do? Kutembea town na kupiga kelele, what else can they do? You know? I will listen to his words. His words are clear. Maandamano. Kama hii maneno yako yote hii unasema tupeleke bunge, wabunge waangalie kama kuna maneno ya ukweli. Tunaelewana? Sasa ati wamekataa hiyo ya kwenda kuongea kwa amani kwa bunge. Ati wanataka kurudi maandamano. Ati waende wavunje mali ya wananchi. Ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Wawache hiyo mchuzi. Maina, you're asking if he's a leader. He has confirmed to you he's the commander in chief. Na Tuesday, he has said that. My friend, let me tell you something about it's called the common law. This is a law that you don't go to school to read. It is like common sense. Like, for example, my brother, you are fat. So you're wearing mnono. Now you are a big man. But do you have to tell me? Do you have to tell me, my brother? Go to your point. So basically, what I'm trying to say, you are the commander in chief. We know. Tunajua any commander in chief. So what? So when you start saying that, telling us you're the commander in chief,
Sijui you are what, you are black, you are tall, you when you are 6 years old, you kill a lion. I mean, what are you telling us? Unaambia Wakenya wafanye nini? Tuogope, tukufe, tufanye nini? I mean, that's the reason we are saying that Ruto lacks exposure, lacks international exposure. And the reason he lacks it is because he's a local boy. So he thinks he can solve Kenyan problem with the local thinking. That is where the problem is. He went to a primary school in Kenya, a secondary school in Kenya, a university in Kenya. He has no friends that he made. I mean, that is where the problem is. And unlike other leaders in the world where they are friends that unaweza uliza mrafiki yako mlikuwa anasoma maybe UK. How do you deal with such a thing? So yeye anafikiri because you have the army, you have the jeshi, sijui polisi. By using force, you are solving a problem. You are actually making the problem worse. Mkubwa. So mimi hiyo maneno kuambia watu sijui yeye ni commander in chief, sijui yeye ni mwalimu namba moja, yeye sijui ni mkulima namba moja, yeye sijui ni nini, hizo vitu hizo they can't work in this mimi generation. ndio commander in chief, nyinyi mtajua hamu. You know, he made this statement without blinking an eye. And him going to being the commander-in-chief, mostly I think it's associated with the army and all, the forces. Hiyo kwangu mimi hiyo ni utoto. I can tell you the truth. In fact, he even went ahead and described mambo ya Sava. I don't know if it's in this clip or the next one, but let's listen in kwanza. Wawache hiyo mchuzi. Wawache ati waende waharibu biashara ya wananchi. Mimi nataka niwaambie, mimi ndio commander in chief. Nyinyi mtajua hamujui. Wawache hiyo mchuzi. Wawache hiyo upuzi. Sijui kama tunaelewana bwana. Hakuna mali ya wananchi tena itaharibika. Hakuna biashara ya mwananchi tena itaharibika. Serikali ya Kenya itasimama imara kuhakikisha ya kwa kulinda maisha na mali na biashara ya kila mwananchi. Hawa watu wawache mchezo. Si tulimaliza uchaguzi? Ama namna gani watu wa Malava? Si hawa watu ni madharau wanajaribu kunionyesha? Wawache hiyo. Madharau was mentioned yesterday so many times. And he is a president feeling as though you are taking him for granted. Now he thinks, or rather he feels, it's time he showcases that he is the powerful man. Do you think ni madharau anamuonyesha? Mimi naona ni kujichocha tu. Sidhani, I think Ruto is exposed. In fact, I find him vulnerable because I'm looking at him and looking when he had the government of with Uhuru Kenyatta, when he was in the government of Nusu Mkate, and I think to that time he was so powerful, and he at least he was covered. But now, just like, I don't know whether you know the story where somebody, where there is a statement, and actually is a historical fact, where somebody said, who will tell the king he is naked? I just wish there's somebody among them who just whisper to him, Rais, ukoach, because the president is actually naked. And you know that story of how it came about? It is a king who was looking for a tailor. I can't remember well, but I read that book. He was looking for a tailor, the best tailor in the country. And eventually he got one tailor who people recommended. And when he was, the clothes were done for him,
it seems they were somehow exposing his nakedness. Okay. So because people feared him so much, they feared him. He was a king. He was a commander in chief. You know, he was the alpha and the omega. He was all knowing. You know, you can relate. So people didn't want to tell that the king was naked. And surprisingly, another small boy who was had nothing to lose is the one who went and whispered to the king and said, "Hey, how are you, sir? Ni kama hiyo nguo imeraruka, tunaona kila kitu." Okay. So he was wondering, why did people not tell me? In fact, people around him praised him, said, "King, live forever." But he was actually naked. Ruto is naked. Okay. And the only people who can tell him are people who are close to him. Personally, I can tell him because I love him. I say, "Ruto, you are naked. You are exposed. Please sit down and lead the country." Before I bring someone else, I want you now to listen to the second in command, and he equally didn't have less words to say. He had enough. Nasema ngoja kidogo rais, narudi kwa mfuko, naangalia shares, tunakubaliana. We want you to be shareholders. So we are going to open up the share market in 2027. Nyinyi mkuja kwa soko, mchukue ile hisa mnataka. Si iko namna hiyo? Tutafungua shares yetu in 2027. It will be open. Watu ya Taveta mkuje mchukue zile shares zote mnataka. Watu ya Mandera mchukue shares zile mnataka. Tukimaliza uchaguzi nikuje tena na calculator kama mpya tuhesabu. Then kutoka hapo tupangane. Lakini kwa mambo ya maendeleo hakuna shares. Shares ni appointments. Appointments. Mawaziri, makatibu, parastato, hiyo ni ya shares. Lakini maendeleo kila mtu Kenya, kwa sababu kila mtu nalipa kodi, atapata haki yake. And we want to tell these as mere fellows. Walikuwa napigia Rais William Ruto kelele ati ya kwamba anapeana viti kwao na kwetu na wapi. Sasa huyu amepewa jana na tumeapisha leo kuwa mkuu ya majeshi, anatoka kwa William Ruto nyumbani? Anatoka kwetu? Si anatoka kwa ile mzee ya maandamano? Si ndiye ametoka? Because the president is saying this is our country and every Kenyan who is qualified should be given an opportunity to serve. The general who has been given to be the chief of defense forces, General Ogola, is because he is a professional soldier and he is qualified for that position. Despite the fact that the people of Luo Nyanza did not vote for us, the most sensitive docket in the country's security system has been given to the people of Luo Nyanza. The PS Interior amepeanwa huko. And that means President William Ruto and his government have no problem whatsoever with the people of Luo Nyanza. Shida yetu ni mtu moja huko, mzee ya kitendawili. But we have no problem with the community. That is why tumepeana chief of defense forces from Luo Nyanza. That is why the PS Interior is from there. That is why we PS were trade, he is from there. Juzi tumepeana chief assistant, administrative secretary watatu. The people of Luo Nyanza are part of Kenya and they must be involved in the management of the affairs of this country. What we ask Bwana Kitendawili, please stop profiling your community. Stop profiling your community negatively. Wacha kupeleka jamii mambo ya kupiga bao na kuharibu mali ya watu. Wewe ongoza jamii yako kwa maendeleo. And we are challenging you to do what President William Ruto has done. President William Ruto have taken people from Luo Nyanza and given them responsibilities in his government because the Luo Nyanza people responsible community.
Wewe mzee, wacha kupeleka jamii yako ya kwamba hii maandamano it is only in Kisumu and Kibra and Babadogo. The rest of the country is not there. Why are you profiling a whole community that has supported you and your father for six decades? Hii watu ya Luo Nyanza wameunga baba yako mkono na wewe miaka 60. Wewe unawapeleka kuharibu mali ya watu, kutupa mawe. Naye Rais William Ruto anasema hapana, tumia hii watu vibaya. Amechukua mmoja wao amempatia Chief of Defence Forces. Amechukua mmoja wao amempatia PS Interior. Amechukua wengine watatu amewapatia manaibu ya waziri. Wengine ameweka kwa parastato. The president has set an example for you, bwana Maandamano. Can you lead your community into responsible building of the nation? Stop using your community to throw stones. Stop using your community to destroy property. Stop using your community to cause trouble and violence. Let the people of Luo Nyanza be free to participate in development like the rest of Kenya. That is our bwana kitendawili. Na mimi niseme nikimalizia, nimeona jana pale Kibra, kazi yenu ni kutukana William Ruto na mimi. Nyinyi muendelee kutukana sisi. Sasa mlisema Rais Ruto ni mwizi. Mlitukana yeye miaka 10. Wakenya wakasema si mwizi, huyu ni rais, wakamchagua. Mlitoka hapo mkaniita mwizi, mkaniwekelea makesi, mkanipeleka kotini. Mwishowe polisi nasema tulilazimishwa. Sisi hata kutoka asubuhi mpaka jioni hakuna shida. Muendelee. Hata mtafute ma speakers more powerful kuliko hiyo ya jana. Mtukane sisi lakini mali ya Mkenya msiguse. Minor, that's the second in command. The second in the shame. Aibu ya rais. Aibu ya rais, You know, when you look at people like that, then you wonder, and I usually say, how did we get here? What are these people talking about? Okay. Ati aongoze sijui ati he should emulate the president. Kwani Raila kona government? Number 2, huyu mtu ameappointiwa city. He was the obvious heir. He was the obvious heir of the throne, because that is the structure of military. When this is in wajinga, he had the option. Ilikuwa iende kwa Mkikuyu na Mkalenjin. That is the truth. And we've seen in other sectors how they have flooded Kalenjins and Kikuyus. So this is, I would say this, huyu ni Makonde. Unakumbuka ule Makonde? Okay. Because he has been only an MP for 5 years. Now he is a deputy president. And now what we are hearing from him every day is verbal diarrhea. There's nothing at the important that the Gachagua is just making, it's a shame to be led by that kind of a person. Personally, I feel ashamed. Okay. Asante wewe pia unajiunga nami. You can be part of the show in 2 ways, by commenting and above all also by sharing. Commenting, una comment tu hapo kwa Facebook ama hapo kwa YouTube. That is how you comment and participate in the show, just like Josengi has done, Enoch Chesang, Alfred Mjape, Anderson Ntase, Caroline Sawe, Enoch Sang, nimekusoma, asanti. Who else is here? Humble Nancy, I can see you. Patrick Muli, I see you. I see Arnold Gatitu, uko ndani. Isaya Ouka, uko ndani. Rogers Sifuma, uko ndani. Villari Omondi, na kuona. Nicholas Kibibet, uko ndani. John Wanyoike, na kuona. Victor, uko ndani. Patrick Muli, na kuona. Titus WK Chris, uko ndani. Wycliffe Timbwa, na kuona. Titus W, uko ndani. Steve Ganda, uko ndani. Tom Munyuka, na kuona. Maximum Sound, nasema Jex, jambo sana, mambo vipi bwana Maximum Sound. Kenya Ribe, habari ya leo, na Mr. Eric, mko vipi? Mimi niko salama. Za kushinda kaka? Nimeshinda salama, labda nyinyi.
Sisi tuko salama, tuko fiti. Karibu sana kwa show. Siku nyingi umejificha hii mitaa. Nilikuwa nimetoka kidogo. Karibu. Sijui kama umetoka Kenya ama uko umetoka kwako tu, lakini zaidi ya yote karibu kwa show. Asante. Maoni yako ni yapi? Hii Tuesday inakaa itakuwa ni ile Tuesday. President anadai Raila Odinga is tempting the untemptable. Anamwambia enough is enough, atajua hajui. Wewe unaona vipi? Hii Tuesday kunakaa kutakuwa vipi? Unajua mimi kama ningekuwa Ruto. Na kama yeye ni rais mwenye anafikiria. Kuna kati ya maisha ya watu wenye unasema watu milioni 7 waliokupigia kura. Okay. Na maisha ya mtu mmoja. Unajua sasa Gachagua yeye ndiye ana mislead Ruto. Juu mtu anapenda vita. Okay. Inanikumbusha ile wakati yenye ilikuwa wakati wa Uhuru na Ruto. Ruto akikataza Uhuru usijaribu kuenda na huyo mzee handshake. Na sisi tukaona Uhuru alitumia akili yake kamili kama rais. Okay. Akaona mtu mmoja hawezi nifanya inji inuke. Akatumia akili akaungana Raila na Kenya tukakaa kwa amani mpaka venye alimaliza. Okay. So mimi ningeomba rais story ya kusimama kama mwenye anafanya kampeni ya 2027 na achane nayo. Aache mambo ya kuanza kutishia watu. Wakenya wako na right ya kuandamana. Iko kwa katiba. Okay. Hautazuia mtu. Ile kitu yangefanya atafute suluhisho. Okay. Ya kukaa chini na Raila. Aone nini wanaweza fanya. Ama akiona ni ngumu kukaa na Raila atafute Uhuru. Si ndugu yake. Amtafute wakae chini. Uhuru wakishaongea na Uhuru akalisha Raila chini. Okay. Na nchi isonge mbele. Kuliko mtu mmoja agonganisha. Unajua yeye Gachagua akipiganisha yeye kuna kitu ana benefit hapa. Juu sasa yeye anataka unajua serikali kuange watu wawili, serikali ni ya mtu mmoja. Okay. Itakuwa ni serikali ya Ruto, haitakuwa serikali ya Ruto na Gachagua. So huyu mtu asijaribu kutaka kuleta kupiganisha Kenya. Ile kitu yenye sisi hatutaki ni damu isumwagike. Lakini kama watahitaji bado wanaleta furugu. Na unajua Mkenya ndio jaji wa mwisho. Itabidi ameingia barabarani. Yeye aenda afanye chenye anataka. Okay. Na kama ni kuua watu anataka kuua basi. Wacha move on kuua tuone ataongoza nani basi. Ni hayo tu. Okay. Naja kwako Bwana Eric kwa sababu nahisi una mengi ya kusema. Lakini acha nimkaribishe pia Kenya Rebel. Kenya Rebel, habari ya jioni? Mzuri pole. Nilifinya mtu alikuwa ananipigia simu hapo. Sema Jex, habari yenu Eric, Bwana Maina na kuona leo. Okay. Mnanisikia? Kabisa endelea. Okay. Kuna kitu nimekuwa nikiona kwa watu wazimio wakisema ati Ruto had no choice but kuapisha huyo Ogola general kwa hiyo position yake ya chief nini chief of defense force, ndio? Chief of defense force. Wanasema ati kwa sababu ya ile General Tonje sijui nini, so ilikuwa inambidi mpaka afanye hivi. Wacha niwakumbushe kuwa vile Ruto amesema, Ruto is the president who is also the commander in chief of defense forces. Yes. So Ruto angekuwa hataki kumwapisha, he has the power to demote a general and to also promote a general. Okay? So mtu akikuja hapa akisema ati sijui ati he had no choice ati military kuanga na system yao ya ninio. Yes, they have the system, but the final say is with the president who has been elected. Namba ya pili, hii mambo ya sijui watu wanasema ati
nini hata nasahau, unajua kuzoeka ni mbaya. Walikuwa nasema okay, Maina nilisikia kama Maina anasema ati we know Ruto is the commander in chief, he doesn't have to remind us. I'm glad he's saying that. Amwambie marafiki zake hata Raila, amkumbushe Raila, because they recognize him as the president. So mnapiga makelele nini? Sava hiyo. Kama mnalialia Sava, why are you still fighting over Sava if you've accepted that he's the president and the commander in chief of defense forces? Shida iko wapi? Haya, nitawachia mtu mwingine. Okay. Naja kwako tu saa hizi Kenya Rebel, namuona kakangu wako ndani ya show. Karibu sana. Sorry, kama nimemblock amejitoa, lakini nataka kumweka. Kuna kitu Raila, not Raila, Ruto, hata mimi kama nimeanza kuzeeka. Wacha tusikize hii clip kidogo hadi karibu mwisho. Kuna vitu viwili vitatu aliongezea. Kila mwanafunzi ako na pesa ambaye atasaidia kupeleka mambo yetu mbele. So tumekubaliana tutatangaza ziwe na pesa ya kutosha ya kusomesha hawa vijana wetu wa taifa letu la Kenya. Tumekubaliana jameni? Tumekubaliana. So niliwaambia wale watu hawawezi kutushinda. Niliwaambia hao watu nitawamalizia asubuhi na mapema. Si walikuwa wanatuambia wako na deep state, sijui na system, sijui na uganga, lakini sisi tuliwatembeza asubuhi na mapema. Sasa mimi nataka niwaambie mambo ya uchaguzi si tulimaliza jameni? Ama mulibakisha? Si mulipiga kura ya MCA, ya mbunge mulipiga, senator, governor mulipiga, ya women rep na ya rais mulipiga, na yenye imebaki? Si tulimaliza uchaguzi yote tarehe 9 mwezi wa 8 last year? Sasa hawa watu wanatuletea kisirani ya maandamano. Mimi nawaambia wakome. Mimi sitaruhusu kama rais wa Kenya mtu kuharibu mali ya wananchi, mtu kuharibu biashara ya wengine, mtu kutuleta vita. Mimi nataka niwahakikishie serikali ya Kenya itahakikisha kila mwananchi mali yake inalindwa, kila mwananchi biashara yake inalindwa, watoto wetu wataenda shuleni. Mambo ya maandamano tutakomesha. Nyinyi mnanielewa? Mambo hiyo nimesema no. Hatutaki hiyo maneno tena. Imetosha. I have told them enough is enough. Tumewapatia opportunity ya kwenda kuzungumza kule bunge. Sasa hawataki mambo ya amani kule bunge. Wanataka fujo, wanataka kulete vita. Wamefanya fujo Nairobi Kawangware, wamefanya fujo Nairobi Dare. Sasa wanataka kupeleka fujo CB. Mimi nataka niwaambie jameni, you are tempting the untemptable. Please, wacheni hiyo mchezo. Wacheni hiyo mchezo. Sijui kama tunaelewana. Tuko pamoja? Mambo hii mnatuambia mambo ya Sava ni mambo ya ujinga. Mambo ya Sava wananchi walimalizana. Wacheni kutubeba ufala. Sijui kama tunaelewana. Si mambo ya uchaguzi tulimaliza? Watu waache mchezo. Na waache madharau. Unajua saa zingine wananipima, wananiangalia ati sijui baba yake hajulikani. Mtajua hamjui. Bana, hiyo mchezo waache. Na wakwende kabisa. Sijui kama tunaelewana jameni. Tuko pamoja? So my question, I think I begin with you, Kenya Rebel. Do you think wanambeba tu for granted that now he has to come out and stamp his authority? Because I find it really interesting that he has to repeat that statement. I am the commander-in-chief, I am the president, and you must kinda respect me and know, even though my father is not known, Utajua, Hujui. Do you see him on Tuesday doing something that we have not seen before? I
I hope he doesn't do anything crazy as far as killing people or anything. But I think it is in response to what Raila was saying. Ukiangalia Raila, what Raila was saying. Raila, if you want any negotiation, you have to be respectful, regardless of whether you disagree with somebody or not. Raila ukisikia speech yake alianza na mambo ya sijui Ezekiel na nani si watu they should even be blamed, something with that effect. Akasema ati wauaji wako State House, basically referring to Bibia Ruto na Bibia nani as being cult leaders, people who are responsible for killing. He trivializes the issue. So ukiongea hivyo na madharau na hiyo matusi, Ruto is a human being. He has to remind these people at the end, maybe the commander of chief, wacheni puzi. And also, he has to emphasize, ukiangalia vizuri Azimio, why maandamano ni ya nini? Kwa sababu hiyo ushi yote, na tulisema hapa jana, kama ni Sava, Kenya Kwanza wamekubali tu watafungua Sava, Sava ifunguliwe. Kama ni unga wanajaribu kuleta chini. Kama ni bei ya sijui nini, tunajaribu, they are working on it. Kama ni, what is this again? What is the problem? So it is quite apparent. Azimio, they have no agenda. Like I said, Raila anatafuta lusumkate, but he can't say it. And his best option is to go to maandamano, like Ruto said, watu wachapane, watu wanze kulialia, Kenya inaribika, watu wakae chini, so we can have a nusu mkate, everyone has a position, so we can have peace. That's what Azimio is aiming for. But Ruto amesema, la hasha, mwaka hii, mtakoma, I'm the commander in chief. Deng Buru, habari ya leo. Pole, sauti yangu pia nilikuwa nimemute, nilikuwa nadhani shida iko kwangu, nilikuwa nimemute kila mtu. But Deng Buru, habari ya leo. Leo Rais Ruto anakaa kana kwamba hataki jokes tena. Amedai kitaeleweka once on Tuesday mmejaribu maandamano, anadai enough is enough. Yeah, anadai Raila lazima atii amri ya kwamba yeye ndio president. Hataki mchezo tena, amekuwa kwa hii game for so long, anadai enough is enough. Wewe kama Deng, unaona vipi? Unaona Tuesday rais akifanya nini? Salama, habari ya chairman na wote? Tuko salama, karibu sana kwa show Deng. Asante sana. Bwana chairman, nimesikia wale wote wameongea. Okay. Kwa upande wangu naona kama kweli kuna maneno by Tuesday. Ni kama watu watakimbia kidogo. Lakini sasa maoni yangu kama mwana Kenya. Shida moja ni kwamba Ruto, kuna mtu mmoja aliongea pale akasema kuna lack of exposure kwa kiongozi wetu wote wawili, sababu angekuwa anafanya kazi yake, awachane na mambo ya Raila kwanza, anyamaze tu kama Kibaki vile Kibaki alifanya. Ingekuwa ni mzuri sana, lakini sasa vile anachokosa hiyo mzee tena, naona kama mambo haitakuwa mzuri sana. Lakini Deng atanyamaza aje na kila wakati mzee anaitisha maandamano? Unaona kama ataweza kufanya kazi na maandamano yakiwepo? You see, hii maandamano inakuanga watu wanatoka, wanaenda, wanatembea town, wanarudi, wanaenda makwao bila furugu yote. Lakini ikiwa sasa ametuma wale maaskari kuja kupiga watu mpaka kwa maplots huko ndani kama Madhare, wakati ile pipeline huko na ndani huko. Unaona kama town alikataza watu walikuwa wanafanya kazi yao tu. Naye aongee na wafuasi wake, sio tu maandamano ni mbaya, aongee na wafuasi wake, wasikizane pale, waongee na aondoke. So ile kitu tunaona ni kama anaficha kitu moja ya kwamba hataki kufungua Sava. Sava anaweza fungua, aseme Sava ndio hii, sasa tuangalie mambo mengine. Ingekuwa
afadhali. Secondly, yu mtu mwenye Gachagua anasema ati ni kabila moja amechagua, kabila moja amekuwa mkubwa wa jeshi. That guy, I can tell you, is overqualified to be that, to be there. Okay. So kile anatuonesha ni kama amefanyia favor watu wa Luo Nyanza ati amechaguliwa mkubwa wa jeshi. That should not be should not appear anywhere in this country. So mi naona Gachagua anaharibu mambo mingi badala atengeze. Sasa naye advisors wake wakina hivi vijana wadogo wana advise Gachagua na advise Ruto. Of which wakati ile nyingine huyu mzee Atuoli alikuwa na advise nani? Ana advise Raila. Wakina nani wale wazee walikuwa na advise Uhuru kile atafanya, na alifanya na akafaulu na akamaliza term yake kwa amani. So naomba tu, kama mimi naweza omba Ruto angetafuta advisors wengine wazee wafanye, apate vile atafanya kazi yake kwa amani, amalize hata kama ni mwaka 5 atamaliza aende, sababu tunaona kama haendi mbali sana. Lakini speaking of Atuoli alisema hivi, I want that Uhuru would cause many problems once he retires. I said he has a lot of money and cannot just sit around. We should get a point and squeeze this constitution and say once he has served for 10 years, he should become a peacemaker. So, but that guy, these guys are rigid, you see. You see, Ruto is rigid, na hiyo deputy yake pia rigid. Ni watu wezi advice. Unasikia hata lugha yao tu kwa wananchi ama kwa public, they are rigid, wanaona ni kama wamefika. Ambapo hii Kenya kuna kabila ngapi? Kabila tuko 42. Na tuko milioni ngapi? Hii milioni ngapi yote Raila ako na half of it. Sasa ukimfanya Raila problem ama uwe ama ushike, definitely watu hii milioni 7 watatoka kwa street. How will you work? Ukitaka kuwapiga risasi utawapiga wangapi na ubakisha wangapi? So Raila the best thing, have half of the population. That's a lie. Kwa nini hao watu half of the population mbona hawaandamani huko Ndio? Si tunaona Nyanza, Kibera na peke yake Nairobi. Raila in 2022 doesn't have half of the population supporting him. Let's be clear. When to follow Raila lazima uandamane. Why are you arguing like that? Because he's calling on his supporters to andamana. Watu wengi wako hata Western, they love Raila. Si lazima uandamane ati uwe follow Raila. Wale wanaandamana ni wale wanataka. My brother, why are we arguing like that? Ati lazima uandamane. That is not the way we argue, bro. Hata kama wewe. Let me ask you, how many people voted for Raila according to Chebukati numbers? Yeah, thank you. Don't simplify this argument. Let me answer you there. Hata mimi sitaandamana na nafuata Raila, my brother. Nitakuwa kwa nyumba. So si lazima niandamane ndio ati niwe follower Raila. Raila is controlling more than half of this country. And that is a fact. He does not. He does not. That's a fact. Angalia the map ya Kenya. Si lazima. Maandamano you can support it in spirit. In any case, maandamano, kama saa hii mimi na support maandamano, I will not be there because I'll do some other thing. But the question I'm trying to tell, the answer I want to tell you, and that is why I'm saying don't simplify debates. There are many people who voted for Raila Odinga and they will not be in maandamano, but they support maandamano. Mimi na support kwa sababu ya election injustices zile inafanyika hapa. Sasa ile nini hizo vitu ya election tu, pesa yetu ndio imenunua, na inafaa tuwe na ukweli. Kama inafunguliwa iwe hapa. Wakati ingine ile election ingine hiyo vitu ziliuziwa wapi? Ziliuziwa Burundi. Hizo whatever, hizo computer, hizo whatever ziliuziwa Burundi. How why? Tunataka iwe hapa, funguliwe hii vitu tuione. Hata mimi siandamani, siwezi enda kwa street, but I know mimi na support 100%. 2017 vile Raila alisema watu andamani. Compare how many counties and how many people in how many provinces
waliandamana vile alisema andamane and compare it with 2022 ama Ilikuwa saizi. Nairobi peke yake, Why? my friend. It was in Nairobi peke Listen, yake. And You said ati Nairobi peke yake. there is nothing that has You changed. lost your mind. Jakes. Where did they waliandamana wapi? Jakes, I thought Kakamega this is hawakuandamana. Just a moment, Busia everybody. hawakuandamana. Aye, Just you one moment. guys, you are lying to Kenyans. Mena, you are right. Just one moment. Mena, you are right. And also Kenya Rebel, you are right. The issue is what Maina is saying. At the moment, you have people supporting Raila Odinga. Some are even in diaspora. Yeah. They don't have to come to the streets, but their voices, like here in Mutembei, can be heard. They are saying Raila should go on with the protests. You know, some cannot do it because probably Raila already ako Nairobi, right? But if Raila would shift and Kakamega, you'll see Kakamega supporters coming out. If he goes to Nyanza, you'll see Nyanza people come. So where he is, there the protesters come out in large numbers. In any case, before I still ask you, Kenya Rebel, something. This is a protest that someone here said kuna wale wanaandamana kwa heart na kwa mind, but somehow wanaandamana. But then again, Kenya Rebel, having the whole country protest, you know, and having a section of the country protest, it still proves one point, that there are people willing to do what Raila Odinga, you see, the challenge would have been if no one came out, right? But at least people are coming out. That should send a signal. And as Maina has rightfully said, Raila Odinga still had some votes. Whether they were enough as per the whistleblower or they were less as per IEBC, he had enough votes. You don't expect the 6 point something or the 8 point something, depending on which math you're looking at, to come out in the streets, right? Okay. But the supporter remained to be the supporter. I Yes. just wanted to quiet that so that we go back to the debate. The debate is the president seems to be willing to go far and beyond to prove that he's the president. Do you see it as the rightful way to go at this particular point where the economy is not doing so well, people are hurting, and in any case, there are people who are supporters of Ruto, but now feel they are inclining to what Raila Odinga is saying. So he will not just be hurting Azimio, he could also be hurting UDA. Okay, I'll answer that. But let me also say this. I never said that Raila has no supporters. Mm-hmm. Yes, there are people who are mandarin, okay? But here's the difference. 2022 is a mandamano being led by the leader. It was started by Raila is driving this mandamano. In 2007, once the election was announced that Kibaki, when he swore himself in, uko usiku, if you remember, in Mombasa, in Rift Valley, in Kisumu, in Nairobi, moto ilianza before even Raila said my election has been stolen. Unasikia? 2017, after nani alienda akasema kati is a president to Ndio, maandamano ilianza. Raila didn't even have to say ati Ndio, it was people driven. That's what I'm saying. 2022, and if you look at the sections of the country, how many people were maandamano walikuwa na protest? Coast Province, Kakamega, Kisumu, kila pahali. 2022, like we say, dunia nani alisema hivi, 4 counties, mostly in Nyanza, okay? So that is a reflection of the people, how much people are supported Raila. I'm not saying that's all that it was limited to that, but it's a clear indication that people don't feel the same way about Raila as they felt in 2017. Now, were there supporters in 2017 or 2022 who voted for him? Millions? Yes. But my argument is this. It was less than a half. I can bet you my house. Okay? That's what I'm trying to say. Raila has supporters, but they're not as many as they were in 2017 and 2007. And this idea of saying that I'm protesting at home, that is not protest. If you really feel strongly about what Raila won, get your ass wherever you are, go there,
protest, show that you're passionate about this. Usiniambia tunaweka sufuria kwa kichwa ukiangalia TV. That is not protest, my friend. Coming back to your point, Ruto, yes, anapiga kifua, anasema I'm the commander in chief. It might be not the best way of dealing with this. He has to be more diplomatic. If I was to advise him, I would say, don't feed into what Raila is saying. Usikumbushe watu wa commander in chief. But again, he's human. Akiona hiyo matusi ilikuwa inaendelea jana, he definitely has to come out there, and he was in Bomet. That is his backyard, his stronghold. He has to say that. So I'm not saying that it was the best way of responding, but hey, he's human. Okay. But then again, there are so many ways of protesting, you know. Some can go to the streets, some